Everyone, you remember last week's episode, right? The Embassy of Vietnam invited Diplomat Talks to Vietnam. 저희 베트남 가겠는데요? Vietnam. To boost the understanding between Vietnam and Korea. Yes, this is the most important goal of this trip. 제가 바로 한국과 베트남 관계를 널리 알리는 인간 마스코트가 되어보겠습니다. And this is our mentor who will guide us in Vietnam. Over the past 2 weeks, we have looked at the history of diplomatic relations between Korea and Vietnam, as well as the political and economic cooperation between the two countries. 이런 부분은 제도적 개선이 필요하다라고 생각하시는 부분이 있으신지. We've also visited amazing tourist attractions in Vietnam. 지금 제가 와 있는 곳은 되게 번화가예요. 명품거리도 많고. As a human mascot promoting Korea-Vietnam relations, I will tell you an interesting story between Korea and Vietnam this week as well. So, please stay tuned. Our final stop last week was Phuket. And welcome back to my special travel vlog. This week, we begin in Ho Chi Minh City. 여러분 안녕하세요. 베트남 전문 PD가 되고 싶은 나누리입니다. 저는 지금 호치민시에 와 있습니다. 호치민시. Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam with a population of around 9.3 million. It is the political, economic, and cultural center of the southern region and a global city that attracts a lot of foreign investment and tourists. Ho Chi Minh City is also where the largest number of Koreans live. As of 2022, about 90,000 of the total 175,000 Koreans in Vietnam live in Ho Chi Minh City. 좀 호치민을 둘러보는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 저 혼자. 그러면 같이 가시죠, 여러분. What does Ho Chi Minh City look like through my eyes? 뭔가 건물들이 고풍스러운 느낌이에요. As you wander around Ho Chi Minh City, you will find European-style architecture throughout the city. 이런 건물은 굉장히 유럽스럽죠. You can find many French colonial architecture here in Ho Chi Minh City. 제가 이쪽 돌아다니고 있는 곳은 좀 약간 역사가 깊은 곳인 것 같아요. 역사적인 건물들도 많이 남아있고. I found Ho Chi Minh City to be a fascinating mix of East and West, traditional and modern. Along the way, I saw something else interesting. 호치민 동상이 있네요. 호치민 동상. Ho Chi Minh was Vietnamese communist revolutionary, independence fighter, and politician. He is also a national hero in Vietnam. He founded the Communist Party of Vietnam and the Democratic Republic of Vietnam in 1945 and became the first president. However, as a result of the 1954 Geneva Conference, Vietnam was divided into North and South Vietnam, and the country was soon plunged into war. Ho Chi Minh would not live to see the end of the Vietnam War, dying of heart disease in 1969. 베트남 사람들에게 있어서 호치민은 진짜 때려야 뗄 수 없는 존재죠. 엄청나게 중요하고 또 의미 있는 그런 인물이잖아요. 여기 이렇게 동상이 있습니다. Ho
Chi Minh City is the city where the largest number of Koreans live in Vietnam. Is there a reason why there are especially many Koreans living here? I decided to ask our mentor. 호치민시티에 한국인들이 많이 가서 살고 있던 뭐 계기 같은 게 있었나요? 1964년부터 73년까지 연인원 한 30만 명을 파병을 해서 그 미군과 함께 이제 월맹군들하고 싸웠잖아요. 월남의 수도가 사이공이랬어요. 지금은 통일 후에는 호치민시티로 바뀌었지만은 그렇기 때문에 그때부터 이제 인연이 생긴 거예요. 우리가 군대도 파병을 하고 또 군대를 파병하면 거기에 군속들도 나가고 또 뭐 한국의 무역업자도 그 무역을 하고 또 뭐 식당도 만들고 거기서 뭐 그러다 보니까 굉장히 그 당시에 사이공하고 한국하고는 굉장히 밀접한 관계가 생겼었죠. 이제 수교를 하면서 당연히 이제 그쪽으로 많이 가게 돼 있는 거죠. 그리고 기본적으로 거기가 비즈니스의 도시고. Since it is a place where a lot of Koreans live, shall we meet the Korean family living here? 안녕하세요. 안녕하세요. 실례하겠습니다. 안녕하세요. This is Kim Kwon-woo, and it is his family's home in Ho Chi Minh City. He married a Vietnamese woman and now has 3 children. It has been about 15 years since he came to live in Vietnam. 어떻게 만나서 결혼까지 하게 되셨는지. 제가 예전에 리조트를 운영을 한 적이 있었는데 커피를 좋아하다 보니까 커피 때문에 인연이 돼서 만났습니다. 커피 사러 다니다가 제가 Coffee brought them together, and they have been married for 7 years now. As in the case of Kim Kwon-woo and Lin, more and more Koreans or Vietnamese are getting married. Back in 1990, the number of international marriages in Korea was approximately 4,700. By 2005, it had increased nearly tenfold to about 42,000, and then decreased again to about 16,000 in 2022. Looking at the 2022 statistics for marriage immigrants in Korea, Vietnam accounts for the second largest proportion by nationality. Among 170,000 marriage immigrants in Korea, nearly 40,000 are from Vietnam. In Korea, as the number of marriages between Koreans and Vietnamese increases, the number of children from these marriages has also been on the rise. There were around 5,000 Vietnamese in 2007, but the figure grew to 93,000 in 2020. With so many Korean-Vietnamese couples meeting and starting families together, it doesn't seem strange for the two countries to call each other in-laws. 소통은 어떤 언어로 하세요? 예전에는 거의 베트남어로 했는데 지금은 와이프가 좀 한국어를 하려고 노력을 하고 있어서 가끔 이제 한국어로도 하고. Văn hóa thì khác chứ, và hai đất nước là sẽ khác nhau, nhưng mà sống chung rồi hiểu nhau rồi có thể hòa hợp được. 외국인이랑 결혼을 한다고 했을 때 이제 편견적인 시선으로 좀 보는 경우도 많고 가끔 그런 시선을 좀 느끼실 때가 있는지 궁금해요. 한국이나 베트남이나. 그렇죠. 이제 한국 같은 경우는 저희가 이제 6개월을 살아봤기 때문에 당연히 뭐 그런 시선을 느낄 수 있었고요. 학교를 가도 아니면 학원을 가도 이제 한국 가정의 아이들이 너 다문화야? 엄마 베트남 사람이야? 이렇게 하는 경우도 있더라고요. 근데 이제 제 교육관이나 제 그냥 생각은 받아들이자라는 거라서 국적이 또 이중 국적이기 때문에 베트남 사람도 되고 한국 사람도 된다. Giống như là nhiều người sẽ có suy nghĩ là người Việt Nam lấy người nước ngoài là giống như là hai bên không thương nhau á, kết hôn vì không phải là vì tình cảm, vì tình yêu, nhưng mà có rất là nhiều người suy nghĩ là chắc là lấy người nước ngoài là vì vật chất hay là gì đó, nhưng mà
Không phải. There seem to be some difficulties that they had to go through as a multicultural family. We decided to meet another Korean-Vietnamese family living in Ho Chi Minh City and listen to their stories. This is Lee Tae-young, a Korean who owns a beauty salon in Ho Chi Minh City. And this is Chang Eun-ju, a Vietnamese. These two have been married for 14 years. 결혼하실 때 혹시 주위 사람들이나 집안의 반대는 없었나요? 저희 가족에는 뭐 워낙 한국 사람들 많이 좋아하니까 옛날부터 좋아하니까 뭐 반대하는 분은 없고요. 한국 분이랑 결혼해서 힘든 점? 외국인이잖아요. 아무리 한국말 잘해도 가끔씩 이제 애 교육할 때랑 뭐 지금 사업할 때 제일 많이 힘든 부분은 이제 말 잘 안 통해요. What are some of the other challenges that multicultural families face? I decided to look up statistics on multicultural families living in Korea. The 2021 National Multicultural Family Survey was based on responses from 15,000 multicultural families who were asked about the difficulties that marriage and naturalized immigrants experienced in the past year. 1 in 5 responded that they faced language and financial difficulties. In addition, some respondents cited loneliness, difficulty raising and educating children, and making friends and neighbors. For multicultural families with children under the age of 5, when asked about difficulties in raising children, most cited the challenge of teaching them Korean directly. For families with children between the ages of 6 and under 24, most responded that it was difficult to provide their children with educational guidance and academic support. 문화적 차이에서 오는 쇼크가 제일 큰 것 같아요, 처음에는. 그러니까 여기 한배 가정분들 정말 많이 오시거든요. 저도 이제 결혼 생활이 한 10년 이상 되다 보니까 이제 막 결혼하시는 분들이 질문들을 많이 하세요. 사장님은 그 언어적인 거를 어떻게 극복하셨어요? 라고 물어보더라고요. 그래서 제가 언어적인 측면에서의 그런 문제점은 서로 극복하는 방법밖에 없어요. 사랑만이 극복할 수 있다라고 얘기를 해요, 정말. 사랑에는 국경이 없다라고 얘기하는 것 중에 가장 큰 게 언어라고 보거든요, 저는. He points out that people's prejudice against multicultural families is also a problem. 제가 한국에서 저희 아이를 키우고 싶지 않고 여기 돌아온 이유가 있거든요, 사실. 한국 사람들에 대한 그 편견을 조금 깨기가 힘들었어요. 그거부터 일단 좀 바꿔야 될 것 같아요. 잘못된 게 아니고 다르다라고 좀 생각을 해줬으면 좋겠어요. 왜냐면은 환경이 달랐잖아요. So, as a former ambassador to Vietnam, who has met many Korean and Vietnamese families, what does our mentor think? 그냥 그게 뭐 외국인이 아니고 하나의 그냥 인간 하나의 같은 사람이라고 보고 세계라는 그런 동네에 살고 있다. 한국의 시민일 뿐만 아니라 전 세계의 시민이다. 뭐 이런 생각으로 살아가는 게 제일 중요한 것 같습니다. 그래서 남을 서로 그냥 인정을 해주고 내하고 남이 다르다는 걸 이제 인정을 해주고 좀 더 문화적으로도 유연한 사고를 가지고 어디에서도 적응할 수 있는 그런 자세를 가지는 게 굉장히 중요하지 않을까 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. What are some other things we can do to accept others as they are? I think taking an interest in the other person's culture and making an effort to learn about their culture is one of them. I heard that there is a place in Ho Chi Minh City that teaches Korean language and promotes Korean culture. So, we decided to visit. This is a Korean language school in Ho Chi Minh City. This is Ni, the director of this language school. What inspired her to open a Korean language school here? 네, 안녕하세요. 저는 남편이고요. 2010년도에 베트남에 처음 이제 파견 업무로 나와서 그때
지금 와이프를 만났고 한 1년간 사귀다가 2011년도에 결혼했고. 좋은 점이 많이 있을 것 같아요. 첫 번째 제가 두 번째 언어를 배울 수 있는 기회가 있어가지고 그래서 그때부터는 언어를 공부하기 시작하고 그 다음에는 여러 기회를 저한테 많이 왔어요. She met her Korean husband and started learning Korean and became a Korean language instructor. What were some of the challenges of learning Korean for her? 처음에는 제가 언어를 한국어를 잘못해가지고 그래서 오해도 많이 있을 것 같고 그렇지만 제 남편은 다른 사람 제 말을 못 알아들었더라도 제 남은 다 알아들어서 그거는 조금 배드는 것 같아요. It is true what they say. Love knows no borders. 지금 학생 한 150명 정도 된 것 같아요. 네. 내일은 여기 김장 축제가 있는데 그래서 학생들이 이렇게 한국 문화도 이해할 수 있게끔 이렇게 1년 한 2번 정도 이렇게 축제 같은 거를 행사 같은 걸 지금 열리고 있어요. Experiencing not only Korean language but also Korean culture, Vietnamese people are getting closer to Korea. In fact, the number of Vietnamese learning Korean continues to grow. Korean, which had been the second foreign language taught in Vietnam, has been selected as the first foreign language from 2021. An indicator of the recent craze for learning Korean is the number of people taking the test of proficiency in Korean, or TOPIK. The number of TOPIK test takers in Vietnam increased significantly from about 3,100 in 2014 to 28,500 in 2022. Among 85 countries around the world, Vietnam has the largest number of King Sejong Institutes, a network of overseas institutions teaching the Korean language and culture, as well as the highest number of local students and teachers dispatched there. Currently, private Korean language schools are thriving, mainly in Hanoi and Ho Chi Minh City. It's estimated that there are thousands of private Korean language schools operating throughout Vietnam. Students are eagerly learning Korean. What are their reasons for studying Korean? 한국어 왜 공부하시는지. 사실 저 성적사가 되고 싶어서 한국어를 공부하고 있어요. 네. 한국에 원래 관심이 있으셨나요? 네네네. 고등학교 때부터 저 드라마나 영화, 한국 드라마와 한국 음악에 관심이 해가지고 한국어 그렇게 관심 있어요. 한국어를 왜 공부를 하시는지 궁금하네요. 내년 한국에 유학할 거예요. 내년에요? 네. 어떤 공부하러 오실 거예요? 미용 전공. 네. 한국어 배우는 거 어렵나요? 쉬워요. 쉬워요? 네. 네, 한국에 와서 어떤 공부하고 싶으신지. 요리. 요리? 저는 요리사 싶어요. 근데 왜 한국에서 요리 공부하고 싶어요? 다른 나라 말고? 한국 음식은 좋아해요. 네. Em muốn mở một nhà hàng của riêng em. 식당 열면 제가 꼭 먹으러 간다고. All of these students have different goals for studying Korean, but they all have a good impression of Korea. Actually, there was another moment when I realized firsthand that Vietnamese people had such a favorable image of Korea. Are you curious which moment that was? Let me take you back in time for a moment. 저기 사람들이 엄청 모여 있는데 뭐지? 공연하나 봐요. A dance performance was taking place on the street. 끝났어요?
지금 혹시 인터뷰 좀 할 수 있을까요? There was a team member who spoke Korean, so I asked her to translate. Xin chào, chúng mình là BY mà chúng mình là một nhóm nhảy dance cover đang hoạt động tại Việt Nam. K-pop 커버 댄스 팀이에요? 네. Be Wild is a Vietnamese K-pop dance cover team. Formed in 2014, they have 860,000 YouTube subscribers. Consisting of people who love K-pop, Be Wild is a famous and popular dance team that has won many awards in various dance competitions and has videos with over 10 million views. Nhóm mình thì đã 10 năm hoạt động và các thành viên ở trong nhóm là đều rất là yêu thích các bài hát của Hàn Quốc. Cái thứ hai là mình thấy là dạo thời gian gần đây là các bạn trẻ ở Việt Nam thì ngoài tiếng Anh ra thì các bạn còn học thêm tiếng Hàn. Từ đó là các bạn có thể tiếp cận được với cả phim ảnh này, âm nhạc này. Cộng với đấy là đồ ăn ở Hàn Quốc rất là ngon nữa. Nó ngon như đồ ăn ở Việt Nam vậy. Mình thì thích Blackpink nhất. Blackpink. 아까 제가 아리랑 TV에서 왔다고 하니까 아시는 것 같던데 아리랑 TV 잘 보세요? 네. 진짜요? 저 유튜브에서 많이 한국어 왜 이렇게 어떻게 이렇게 잘하죠? 한국어 및 한국 문화를 전공했습니다. 그 한국에 관심이 많았어요 원래? 네. 왜요? 많이 좋아합니다. 방탄소년단. 그래서 한국어를 공부하게 됐고 노래에 많이 감동을 받았습니다. 그래서 좋아하게 되고 주위에 한국 문화를 좋아하는 사람들이 많나요? 네, 많습니다. 엄청 많습니다. 어떤 것들을 좋아해요 보통? 친구들이 한국 음악 그리고 드라마 많이 좋아합니다. 여기서 한국 사람들도 엄청 많고요. 앞으로도 더 친해지길 바랍니까? 네, 그렇죠. It is time to wrap up our 8 days in Vietnam. And our mentor, who's been traveling with us, how does it feel to wrap up the trip? 또 제가 사실은 대사로 지낼 때 못 봤던 것들을 많이 봤어요, 사실은. 한국하고도 더 문화적으로 제일 가까운 나라죠, 사실 동남아 국가 중에서. 앞으로도 굉장히 소중히 서로 지내야 될 파트너다, 뭐 그런 생각을 다시 하게 됐습니다. 네. And for me, the most memorable thing about this trip was 저는 솔직히 제일 기억에 많이 남는 게 베트남 사람들인 것 같아요. 네. That is right. The Vietnamese people were so welcoming to Koreans, and I felt my heart wide for Vietnam. And I was surprised because they were very interested in Korea. I like Korean food as well. Really? Yes. Like the mother always watch the K-drama in TV. I watch K-drama since I was a kid, so yeah, I decided to learn Korean. First of all, about the K-pop, the music K-pop in Korean. Yeah, I really love the famous Blackpink girls. 저는 하루 보내세요. Thì I think tôi nghĩ là Hàn Quốc là một nước rất là đẹp và mình luôn có một cái mong muốn là được đến thăm đất nước Hàn Quốc. Cũng như là kiểu là một đất nước phát triển và là một đất nước mà bản thân em cũng muốn đến thăm khi mà có cơ hội và em rất là yêu đất nước Hàn Quốc. Dạ. Yes, I want to visit in Korea because that is my dream. Really? Yes. The thing that I really want you to see in Vietnam is the atmosphere of Vietnam, which is dynamic, innovative, hospitable, and we also like you to feel the love Vietnamese people have for Korea. I went around Vietnam and felt more than what he had expected. It was a short 8-day trip, but I feel that it brought me very close to Vietnam. I hope those who've watched my travel vlogs will also feel closer to Vietnam through my experience.
저의 이번 여행의 목표는 최대한 많은 베트남인들과 이야기를 해보는 거거든요. 오늘 좀 많이 한 것 같아요. 다시 뭘? 친구들 중에 감사합니다. 감사합니다. 또 아리랑 TV 자주 보는 분도 만나가지고 기분이 너무 좋았어요. 나무들이 몇 년이나 됐을까요?